ආදරණීය ශ්‍රී ලංකා වාසී සහෝදර පුරවැසියනි, අද අලුයම පොලිසිය සහ ආරක්ෂක හමුදාවන් විසින් ගාලු මුවදොර ජනාධිපති කාර්යාලයේ ඉදිරිපිට ප්‍රදේශයේ රාත්‍රී නින්දේ සිටි නිරායුධව කිසිදු ප්‍රචණ්ඩත්වයකින් තොරව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව විරෝධතාවයේ යෙදී සිටි අරගල කරුවන් වෙත ම්ලේච්ඡ ප්‍රහාරයක් එල්ල කර තිබෙනවා. එම ප්‍රහාරයෙන් තරුණ පිරිස් තුවාල ලබා ඇති අතර තවත් පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව දැනගන්නට ලැබී තිබෙනවා. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා ජනාධිපති ධූරයේ වැඩ බාරගෙන පැය 24ක් ඉක්මවා යාමට මත්තෙන් සිවිල් ජනතාව වෙත එල්ල කරන ලද මෙම අමානුෂීක හා නීති විරෝධී පහර දීම අපි සම්පූර්ණයෙන්ම හෙලා දකිනවා. ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කිරීමට යයි පවසමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වැඩි ඡන්දයෙන් පමණක් ජනාධිපති ධූරයට පත් වූ එතෙක් පාර්ලිමේන්තුව තුළ කිසිදු ජන අභිමතයක් නොමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා මෙම පහර දීම මගින් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් ජනතාවට ලබා දී ඇති ප්‍රකාශනයේ හා විරෝධතා දැක්වීමේ මූලික අයිතිවාසිකම් සම්පූර්ණයෙන්ම කඩ කර තිබෙනවා. ජනාධිපති කාර්යාලයේ අභියසින් අද සවස වන විට ඉවත් වන බව අරගල කරුවන් ප්‍රකාශ කොට තිබියදී එල්ල කරන ලද මෙම සාහසික ප්‍රහාරයටද මෙම අමානුෂීක ප්‍රහාරයේ හේතු කොටගෙන අනාගතයේදී කිසියම් අනර්ථකාරී ක්‍රියාවක් සිදු වුවහොත් ඒ සියල්ලටද ජනාධිපතිවරයා සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිය යුතු බව අපි ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. මෙහිදී ප්‍රහාරයට ලක් වූ පිරිස අතර දෙස් විදෙස් මාධ්‍යවේදීන් සිටින බවත් වාර්තා වෙනවා. මාධ්‍යවේදීන් ඉලක්ක කරමින් සිදු කර ඇති මෙම ප්‍රචණ්ඩත්වය අපි පිළිකුලෙන් යුතුව හෙලා දකින බවට අවධාරණය කරනවා. ඒ වගේම විදේශීය මාධ්‍යවේදීන්ටත් සිදු ප්‍රහාරය අපි තරයේ හෙලා දකිනවා. මෙවැනි මර්ධනකාරී ක්‍රියාවන් හේතු කොටගෙන සිදුවිය හැකි ජාත්‍යන්තර අපකීර්තිය හා ආර්ථික අර්බුදය විසඳීමේහිලා අවශ්‍ය ජාත්‍යන්තර සහයෝගයට සිදුවන අනර්ථකාමී බලපෑම් සියල්ලටම ජනාධිපතිවරයා ඍජුවම වගකිව යුතු බව මෙහිලා ප්‍රකාශ කරන්නට කැමැතියි. අපමණ දුක් පීඩාවන්ට ලක්ව සිටින අසරණ ජනතාව හා සාමකාමී විරෝධතා පොලිස් හා හමුදා බලය යොදා මර්ධනය කිරීම වහාම නවතා දමන ලෙසත් අපි ජනාධිපතිවරයාගෙන් අවධාරණයෙන් යුතුව ඉල්ලා සිටිනවා. එසේම මෙම ව්‍යවස්ථා විරෝධී ම්ලේච්ඡ ප්‍රහාරය පිළිබඳව ස්වාධීන හා විනිවිදභාවයෙන් යුතු විමර්ශනයක් සිදුකොට එයට පණ දුන් සියලු දෙනාට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට බල කරන ලෙස අපි ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවෙන්ද ජාත්‍යන්තර මානව අයිතිවාසිකම් කවුන්සලයෙන්ද ඉල්ලා සිටිනවා. අරගලය මගින් දේශපාලන වාසි ලබාගෙන අරගලය මර්ධනය කරන්න ගන්න මේ මෙලෙච්ඡ උත්සාහය අපි හෙලා දකින බව ප්‍රකාශ කරනවා. ස්තුතියි. Beloved citizens of Sri Lanka, this morning, unprovoked, without any reason or rhyme, when the people who were protesting at the Aragalaya site had already announced that they were preparing to leave the site by this afternoon, suddenly these unarmed people were attacked by a group of policemen and army soldiers, and their structures were all destroyed, and some of them became injured, and a few others have been arrested. We are very sorry about this, and we want to completely condemn this high-handed action of the President Ranil Wickramasinghe, even before 24 hours went after his swearing in, and aiming at the civil society and people who were without violence, carefully safeguarding
the atmosphere of the place were protesting. It is very sad because the president became president of this country only on the vote of the parliamentarians. And he came saying that he would protect the constitution. In his oath, he would protect the constitution. And so that he has acted against the basic right of the people to protest, which is a democratic right, which was exercised non-violently by the youth in the Aragalaya site, that he went and attacked these people is completely contradictory to what he has publicly announced and what he, as president of this country, has to do. Because he has to safeguard the dignity of all the citizens of this country, especially the freedom of expression and the freedom to protest, which are part of our human rights. And he must remember that he did not come to power on the vote of the people, but on the vote of the parliament only, and that the parliament does not represent the majority of the people. In that situation, he is on a weak wicket, and then having come on a weak wicket, trying to dictate terms and trying to force himself on the people with the use of thuggery and oppression is unacceptable. Therefore, we hold the president responsible for any future disaster that might come as a result of this action, a disaster that might come on the country. It is also noted that among the people who were attacked were people connected to the media, journalists and others, both from the local media as well as the foreign media. We wish to condemn these attacks on the media personnel very strongly, and also especially the attacks on the media personnel from overseas. What will happen because of such actions, such high-handed actions, will be the tremendous amount of discredit that this country will earn overseas from the other countries and from the international community. Therefore, we want to condemn those actions very firmly. The people in this country are suffering due to unemployment, lack of the essentials to carry on with their life, without income and without many problems, with many problems facing them. Therefore, it is the responsibility of the President to look into those matters and not to engage in attacking people. Therefore, we ask him and the government, whatever that government be, to investigate through an independent inquiry as to how this attack took place and take action against all these people. And if the government doesn't do it, we call upon the international community and all the human rights organizations of the international arena to investigate, to conduct investigations as to the safeguarding of the democratic right to expression that is enshrined in our Constitution and which is part of the Human Rights Charter of the United Nations. We also want to condemn the fact that these politicians, especially the President, came to that chair thanks to the campaign of protests that were organized by these youth, and to attack the very same people is like kicking the ladder after one comes to the top. We wish to condemn that very firmly and call upon him not to act in that high-handed fashion hereafter. Thank you.